February 16, 2022. Kherson, a southern Ukrainian city, celebrates Unity Day, a rally established by President Volodymyr Zelensky amid the threat of Russian invasion. In just 8 days, on February 24th, Russian military began their advance from the occupied Crimea to Kherson region. In some directions, Russians are moving very quickly. People are trying to evacuate, and Russians open fire on their cars. 2 little children are killed when the invaders shoot up a civilian car near the Kakhovka hydroelectric plant. Вони їхали в машині, перетинали Каховську ГЕС, і російські окупанти відкрили вогонь по машині. Там близько 36 пострілів, здається. Denis's parents and his brother's wife, along with 6-year-old Sofia and 1.5-month-old Ivan, were in the car. As Denis was talking to his mother over the phone, the Russians opened fire on the car. Почув крики мами: «Боже, дитина, як так можна?» І все. Чув Ірин плач, і все. Потім, це буквально там 2 хвилини тривало. Потім чув автоматні черги, як добивають рідних. Зрозумів, що батьків вбили, що Іру вбили. За дітей думав, малий ще кричав, розривався, але потім все. A pattern of Russians shooting civilian cars with children soon developed. They did this in Kyiv, Chernihiv and other regions of Ukraine. This case in Kherson region was only the first of the recorded ones. When Denis heard the shooting, he called his aunt. She arrived at the location. 6-year-old Sofia was still alive at the time. Вони під'їхали, до машини не пускали, і винесли там, просили віддати тіла хоч дітей. Дали дітей, Софійка ще була жива і стікала кров'ю, бо пошматували тіло осколками від стекол з машини. Ось так. Лікарі намагались боротись за життя, але вже нічого не змогли зробити. Малий був повністю синій, вже все. Within a week, the Russians proceeded to seize the region's center, Kherson city. A wave of anti-occupation protests broke out in Kherson itself, in Henichesk, Nova Kakhovka, Oleshki, and other towns and villages in the Kherson region. At first, the invaders, who were expecting a warm welcome, seemed confused. And then they responded with terror, with kidnappings, torture and murder. Now, as we speak, people are disappearing in Kherson region every day. Some come back to tell stories of horror. Others' bodies are found only months later. The fate of dozens, if not hundreds, remains unknown. Communication with the occupied Kherson region is now complicated, almost completely severed in some places. We were, however, able to elicit several testimonies about the occupation terror from people in Kherson and the surrounding area. Many of them asked not to show their faces and change their names because they either remain under occupation themselves or have relatives and friends there. Every security measure was taken. Their voices must surely be heard amid preparations for a pseudo-referendum on the annexation of the region to Russia. Russian entry into Kherson region was swift and accompanied by the essential traits of Russian presence: destruction and pillaging. A well-known symbol of destruction is the Fabrika shopping mall in Kherson. The symbol of pillaging was an attempt by a Russian soldier to break into a hardware store in Kherson. Мародеры просто. In Kherson, however, the Russians shelled homes as well as malls and stores. In early March, Russians shelled a house on one of the city's main streets, Perekopska Street. Солдатам російським щось здалося, що хтось їх провокував. Тобто хтось там з вищого якогось поверху чи щось скинув на них, чи якусь пляшку, чи хтось там зброєю на них наводив. І вони розстріляли будинок з танку, проходячи повз. Вони пошкодили магазин, який знаходився поруч, вони поцілили снарядом, я так розумію, в 2 квартири, вони вщент вигоріли. Я знаю, що в одній загинув чоловік, а насчет іншої не знаю. The Russians were not satisfied with the house alone. Near the building, they also shot up a car with civilians.
стояла розстріляна машина. Це був легковий автомобіль, я не пам'ятаю якої саме марки, чорного кольору. Він був розстріляний вщент, як решето. Я не можу сказати, з якої зброї, чи це з танку, чи це з автоматів. Ну, я не так розбираюся. І в машині на той момент, коли вони проходили повз і знімали це відео, в машині ще знаходилися трупи молодих людей. Люди там, капець, Боже. Там зникають люди, людей катують, знущаються. І це не просто я десь прочитала. В мене є друг, я з ним вчилася в університеті, його тримали 9 днів. Над ним знущалися, його випустили. We have collected many testimonies about kidnappings in the Kherson city and region. Kidnappings that happened at different times and under different circumstances. For example, in mid-June in Kherson, Russians detained a man for displaying Ukrainian symbols. His friend Olha told us the story. У него на руке был украинский браслет. Ну, 2 браслета, один желтый, другой украинский. Они типа ему просят, говорят, предъяви телефон. Он отказывается это делать. Они его, ударяя прикладом, у меня не сказал куда, его бьют прикладом. Просто забирают телефон и выводят, садят в машину. They put a bag over the man's head and took him away to an unknown destination. In their 8 years in the Donetsk and Luhansk regions, the occupants have perfected this practice. The man was thrown into a room with hundreds of others, men, women and soldiers. He was beaten and tortured. В 3 часа ночи, в 6 утра под дулами автоматов заходило 7 человек, включали гимн России, заставляли петь. Типа, ты обязан это петь. Их не кормят, их не кормили. Над девушками там, короче, издеваются так, в том, что там круглый день просто женские крики не перестают. Olha's friend was released a few days later, after he promised to cooperate. After that, he left Kherson for Ukraine-controlled territory. According to Olha, kidnapping is a widespread problem in Kherson. Я возвращалась с работы, и шел один пацан и 2 девчонки на моем районе. И вот они остановились, они забрали 2 девчонок, и этого же пацана они закинули в машину и увезли. Куда, опять-таки же, неизвестно. Это происходит очень часто. This terror campaign started back in March. Invaders began to disperse the peaceful pro-Ukrainian rallies with weapons. This was the case in Chaplinka, in Belozerka, in Kakhovka, and in Kherson, the regional capital, on multiple occasions. On March 13, Russians dispersed a pro-Ukrainian march with gunfire. Fascisti! 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 In a week, the same fate befell a rally on the central square. At that time, people were already being kidnapped. Andriy, a former Azov soldier discharged a few years ago, was paid a visit by the Russians in his village near Kherson. Immediately, they started beating him up. They took him, and the beating didn't stop on the way. Ребра поломали, на спине, чисто развлекуха, на спине окурки тушили вот это по дороге, там, ну им весело, конечно же, Потом я где-то подошел, перевернул, говорит, достав таку, я его запомнил, мабуть, на все життя, Короче, скульптурка такая, лицо Ленина, значит, размером там, с гусиное здоровое яйцо. Говорит, ты у меня, сука, будешь жить с Лениным в сердце. И в левую сторону, короче, по ребрам дал. Честно, почув, як ребра прогнулись, With a bag over his head, Andriy was brought to an unknown building. They tore his clothes off, beat him with a rubber truncheon, and kicked him. After that, they took him to a cell and ordered him to stand. Через каждый час приходив, там окошко таке, каждый час приходив надзиратель і перевіряв, щоб я ж не сів. Так я стояв, по-моєму, почти 2 дня. Потім ноги стали чорні, я просто упав. Начав щось пробувати підніматися, ноги не работали. Andriy could often hear screams in the building he was held at. He soon realized why. They started torturing him with electricity. Опять наручники положили на нари, і крокодильчиками
подсоединили руки за спиною, подсоединили, блін, провода. От. Короче, я не знаю, тіло пригало, скакало, блін, ну, боль жутка. Я тільки, єдине, що навчився, коли підключають електричество, треба розслаблятися. Один каже, говорить, хватит, сердце не выдержит. А давай, говорит, еще попробуем. И тут подсоединили еще до ушей. Ну, до ушей я помню, что если глаза закрыты, то в глазах все равно свет появляется, как будто, блин, прожектор якийсь лупаша. Andriy was held captive for 2 weeks, first in Kalanchak, then in Chaplinka. Then he was released. However, a friend of his, Nazar Kahalnyak, was tortured to death. There are many cases of kidnapping and torture resulting in death. This happened to Natalia Mironova's son, Denis Mironov. Denis, a former soldier, enlisted in the territorial defense when the full-scale invasion began. But the Kherson region was quickly occupied. On March 27, the Russians abducted him. His mother never saw him alive again. Его не просто зверски избивали, его пытали, у него были выбиты ребра, ребрами пробиты легкие. Я не могу сказать, что это звери. Звери так не поступают. Это не люди. Это не люди. Они не просто избивали, они пытали сына, пытали током. In early April, the Russians released from their detention a man who told Denis's family about his torture. Через неделю выпустили одного мужчину, который должен был передать часы моей невестке, которая на то время находилась с ребенком в Херсоне. Этот мужчина сказал ей, что мой сын находится в очень тяжелом состоянии, нужна врачебная помощь. Denis did not receive medical care in Kherson. On April 18th, he was transported to Sevastopol. He died on April 23rd. His relatives were unaware of that. They were pushing for his exchange, and it was only at the end of May that the exchange took place. They got back Denis's mutilated body. Я попросила на кладбище открыть гроб. Вы знаете, сына было очень трудно узнать. Я перешлю заключение. Нам очевидец говорил, как его избивали. Его привязали в голом виде к двери. И избивали чем только могли. Ребра были перебиты. Потом эту дверь сняли, бросили сына, его пинали, думали, он мертв. Это не должно безнаказанно оставаться. At the same time, the Russians kidnapped Vitaly Lapchuk. He had also enlisted in the territorial defense of Kherson after the Russians attacked, and this was apparently the reason for his abduction. The Russians first brought him home, where his mother, wife and son were. Его уже бровь была рассечена, кровь заливала глаза, и, в общем, он уже был полуживой. The Russians put bags over the heads of Vitaly Lapchuk, his wife and son, and took them away. However, Alona was able to recognize the place they were brought to. It was the police department on Luteranska Street. The Russians interrogated her husband in an adjacent room. They wanted to extract information about the local resistance movement. И вот один прибежал и говорит, дай мне резиновую дубинку. Он говорит, на, только отработай хорошо, чтобы аж обосрался. Alona heard the interrogation and the beatings. Then, suddenly, the interrogation stopped. The woman is convinced that her husband was killed at that point. Then, the Russians were going to interrogate her son. У меня началась истерика, я уже поняла. Я начала кричать, вы мне мужа убили, хотите мне убить сына, вы хотите его покалечить. Вам, я же слышала, как они дубинкой будут бить до такой степени. И у меня такой вот просто я начала истерить, у меня там, я так рыдала, у меня там лужа была подо мной. Of course, Alona doesn't know the names of the executioners, but she did hear their call signs. Ангел, я слышала, вот ангел там был, бес, фортуна, Дунай был и Урал. Урал. Alona and her son were released. Vitaly's fate remained unknown, which left a sliver of hope. But on May 22nd, almost 2 months after the kidnapping, his body was found in the Dnipro River. Парень ловил раки, и вот из-за того, что вот был такой солнечный день, и солнечный луч проходил через дно, и он увидел яркие рукава куртки. Это человек как поплавок, связанные руки и ноги, и гиря на ногах. By that time, Alona Lapchuk had already left the Kherson region. She received a photo of the forearm of the body found in the Dnipro. Her husband's birthmark helped her recognize him.
Alona Lapchuk said that the Russians have already replaced Ukrainian emergency workers and forensic experts with Russian ones in Kherson. This makes it easier to cover up crimes. Everything Ukrainian is being replaced in the Kherson region. Russians are hoisting flags, erecting monuments to Lenin, tearing down Ukrainian state symbols. And they are trying to literally beat out everything Ukrainian people have. They can get maimed there even for a wrong ringtone. Одного нещодавно побили, відлупцювали. А він каже, що я зазвонив будильник, і там пісня була на рингтоні «Ой, у лузі червона калина». Виходжу за угла будильники, я розумію, все, хана. Побили, гроші. Сказали, що з нього гроші, взяли з нього гроші, відпустили. However, people of certain social influence, as well as entrepreneurs, can also be kidnapped. Alina from Nova Kakhovka in the Kherson region told us that her businessman friend got kidnapped in June. Бойко Михаил, это мой друг. Они зашли в его квартиру, убили собаку, и его забрали в неизвестном направлении. According to her, Mikhailo's fate remains unknown, just as the purpose of his kidnapping. Alina nearly disappeared herself. The Russian occupation in Nova Kakhovka is accompanied by the rape of women. The woman is convinced that she was about to become a victim herself. Я шла домой, и за мной ехал вот этот КамАЗ, который ездит, такой ВАЗик, с бурятами. Они остановились, и товарищ мне говорит: девушка, стой, иди сюда. Я голову вниз опустила, и давай быстро идти. Они, в общем, объезжают, заграждают мне дорогу и начинают выходить. 6 бурят. Меня спасло только то, что я очень быстро умею бегать, и что я знаю Новую Каховку лучше, чем они. Потому что я выбежала, я знаю пути, куда надо завернуть, куда надо побежать, а они же ничего не знают. И я выбежала на другой стороне дороги. Выглянула из-за угла самого дома, а они ходили, смотрели меня, искали. Вот 6 человек. After that incident, Alina decided to leave Nova Kakhovka for Ukrainian-controlled territory. However, even moving out turned into a humiliating and dangerous story. На последнем блокпосту нас опять же обшмонали там везде, даже в трусах смотрели везде, короче, ну это дикость, да, прям везде. Мужиков тоже раздевали, раком ставили, ну может думали, что что-то перевозят, я не знаю. Ребенку моему помахали, сказали пока зайчик, закрыли двери, и через 5 минут, когда мы стали ехать, нас начали обстреливать кассетными ракетами. К сожалению, из 10 машин, на с колонии ехало 10 машин, приехало всего 8. Escaping Russian terror in the Kherson region is a dangerous and humiliating endeavor for many. Victoria, who told us about the shelled building and shut-up car in Kherson, along with her husband and kid, managed to overcome this challenge only on their 3rd attempt. Ми б тоді пройшли в той день 53 блокпости. 53 російських блокпости. Я не можу, тобто нас перевіряли, мабуть, на 20 десь. А інші просто стояли, і ми повз них проїжджали повільно, відкриваючи вікна, щоб вони нас бачили, хто ми їдемо, все, і проїжджали. А на тих, що перевіряли, в нас і грабували, і принижували, і до мене загравали солдати, і мого чоловіка роздягали. Ми коли побачили наших перших ЗСУ, плакали всі, навіть мій чоловік. Leaving one's home often means that the invaders would move in. Alina, who left relatively recently, already has someone living at her apartment. Мне позвонила соседка, сказала, что ко мне уже туда заходили. Уже побывали у меня дома, и уже вчера она мне звонила, говорит, у тебя уже полотенца висят на балконе. It is a common occurrence in Kherson region. Not everyone, however, succeeds in leaving even after making that choice. Hundreds of thousands of people in the region remain under occupation. Many are simply not allowed to leave. Meanwhile, people are disappearing every day, men and women alike. As it was in the Kyiv region and in and around Mariupol, it is likely that the Russians are trying to conceal the evidence of their crimes. Такой у нас есть в Херсоне район Таврический, там есть свалка, и, в общем, они там приехали, говорят, вот мне там знакомые пишут, говорят, ой, они жгут своих 200-х, накидали, говорит, туда трупов, закидали их колесами, подожгли, и людям нечем дышать.
А я говорю, а почему вы думаете, что это их 200-е? As the terror campaign intensified, it became nigh impossible to hold pro-Ukrainian rallies in the occupied Kherson region. It is almost completely severed from Ukrainian cell phone connection and internet. Ukrainians are waiting to be liberated, and they are not waiting passively. There is an ongoing resistance movement in the region. Meanwhile, Ukrainian soldiers are steadily advancing. The Russian terror may only be ended by a military liberation. Herein lies the hope. This hope is tinged with dread. After the liberation, many crimes and atrocities committed by the invaders may be revealed, causing the word genocide to resonate even louder and more frequently than after the Bucha massacre.